Okay, so in this video, we're going to make an integer multiplication app gamit ang HTML, CSS, and JavaScript. Pagkatapos, i-upload natin sa online yung gawa nating website gamit ang GitHub pages. Okay, so sa multiplication app natin, meron tayong input field dito kung saan maaaring ilagay ng user yung kanyang sagot sa multiplication problem. So halimbawa, what is negative 3 multiplied by 9? So yung user, maaari niyang ilagay yung sagot niya. For example, negative 27. Refresh lang muna natin para mag-set yung score sa 0. So for example, what is 1 multiplied by 10? So of course, the correct answer is 10. And when the user clicks on submit, so dahil tama yung sagot niya, magkakaroon siya ng 1 point. Okay? So every time na tama yung sagot ng user, madadagdagan yung scoring ng 1 point. So halimbawa dito, what is 2 multiplied by 0? So maaaring i-type yung sagot na 0 and then click submit. So naging 2 na yung score. And then kapag tama ulit yung sagot, for example, what is 6 multiplied by negative 1? So of course, the correct answer is negative 6. Pag click yung submit, madadagdagan ulit ng 1 point yung score ng user. Pero pag nagkamali naman siya, halimbawa, what is 8 multiplied by 4? So suppose ang nilagay na sagot ay 36. So dahil mali yan, kapag ka-click yung submit, mababawasan naman ng 1 point yung score ng user. Alright, let's start. Okay, so first, we open our text editor or IDE. So in my case, I'm using Visual Studio Code. Tapos close lang natin yung Getting Started tab. And in the file menu, we click on Open Folder. Tapos hanapin natin yung desktop. Kasi gusto kong ilagay yung project natin sa desktop. Tapos click natin New Folder. And let's name our folder Integer Multiplication App. And click Enter. Then select Folder. So close lang ng ulit natin yung Getting Started tab. Pagkatapos sa Explorer section, so ito na yung folder natin, no, Integer Multiplication App. We right-click and then click on New File. We name our file index.html and then click Enter. Tapos, type natin exclamation mark para makagawa tayo ng HTML5 boilerplate. So, click lang natin yung Enter. So, ito na yung pinaka-template, no, ng HTML. So, sa search bar ng VS Code, click lang natin yan. Tapos, click natin yung Show and Run commands. Tapos, hanapin natin yung toggle word wrap para makita natin lahat ng tinatype natin dito sa file natin, no. Okay, so let's rename our title. Let's write Integer Multiplication App. Tapos sarado lang natin tong Explorer sections by clicking Control B. At para ma-preview natin yung website natin, so we right-click and then click on Show Preview. Ayan. So kapag wala yung show preview, punta lang dito sa extensions and then install lang, hanapin lang yung live preview. Ayan. So close ulit natin yan. So in the body section, gawa tayo ng form with a class of form and an ID of form. So click natin Enter. So, yung class na form, yan yung gagamitin natin for styling, no, using CSS.
And yung ID naman na form, yung ID, yan ang gagamitin natin para sa JavaScript. Okay, tapos yung action, hindi natin kailangan yan. So, burahin na lang natin. Okay, so inside the form, let's write an h1 tag. So h1 with the class of score and an ID of score. So click enter. And then inside the h1 tags, lagay natin score 0. So yan yung starting score ng user. And then later on, using JavaScript, we're going to dynamically update the score of the user para kapag tama yung mga sagot niya, nadadagdagan yung score niya, tapos kapag nagkakamali naman siya, mababawasan yung score niya. Okay, next. After ng h1 tag, so click natin enter, maglagay tayo ng h1 tag, h1 element, no, with an ID of question. So click enter, and inside the h1 tag, lagay natin yung tanong. Let's say, what is 2 multiplied by -3? And then later on, using JavaScript, we're going to dynamically change these numbers, no? Na magra-random lang yan para nababago yung mga tanong. Okay, and then after the h1 element, tingnan natin yung enter. So maglagay naman tayo ng input field. So let's type input dot input, so meaning with the class of input, and then hashtag for ID, so hashtag input. Then click enter. Yan, so meron na tayong input field. Inside the input field or input tag, lagyan natin ng autofocus attribute. Yan, autofocus. Meaning, yung marker parating nasa loob ng input field para mas mabilis makapagsagot yung user. Okay? So, right-click lang natin itong hamburger menu na to para ma-open natin sa browser yung HTML file natin. So, kung napapansin nyo, no, ayan, yung marker nandito na sa loob agad ng input field. Okay? So, ayan. Also, lagyan din natin ng, or disable natin yung autocomplete feature. So, autocomplete. And then inside the quotation marks, type natin off. Para hindi na magbibigay ng suggested words dun sa itatype ng user. Now, after the input, kailangan natin ng submit button. So, type natin button. Tapos, click natin tong auto-suggestion na to. Button with a type of submit. And then, between the button tags, type natin submit. So, ito na yung submit button natin. Okay, so that's it for the HTML part of our project. Okay, so next we proceed to the CSS part of our project. So, buksan natin yung Explorer section by pressing Ctrl, Shift, and E. Tapos, right-click tayo dito and then New File. Let's name our file as style.css. Ngayon, bago tayo makapag-style, kailangan nating i-link tong style.css file dito sa
HTML file natin. So just below the title tag, we hit enter, and then we type link, and then we choose the third auto suggestion. Okay, lilink natin yung CSS. Ayan. So naka-hyperlink na yung style, yung style.css dito sa HTML document natin. Okay. So punta tayo sa style.css, and let's first style the body section. So body, and then curly braces. Click natin yung enter. And unang gusto natin gawin, tanggalin natin lahat ng margin. So we set the margin to 0. Next, let us horizontally or center the form horizontally. So to do that, we use display, flex, and justify content, center. Yan. So kung napapansin nyo dito, yan, naka-center na horizontally yung form natin. Okay, next step. Gusto nating ma-center vertically yung form. So to do that, we're going to set the height to 100% of the viewport height. So 100 VH. And also, we align items center. So once we do that, ayan, naka-center na vertically yung form. Tapos yung mga text gusto rin nating naka-center within the form. So we just use text align center. Ayan, naka-center na. Tapos palitan na rin natin yung background color. So background color, sa VS Code, no, nagsasuggest na yan ng mga kulay. So pili na lang tayo dito. Let's say aquamarine. So hit enter. Ayan. Napapansin nyo na nagpalit na ng kulay. Okay, next one. Let's change the font. So the font family, let's use cursive. Ayan. Okay, next. Let's now style the form. So for the form, balik tayo sa index.html and hanapin natin yung class. So the class of the form is also form. So in style.css, we target the form class. So that form, and then curly braces. So gawin nating white yung background color ng form. Yan, white. And dahil masyadong nakadikit yung mga text, so bigyan natin ng padding na let's say 20 pixels. Ayan. Tapos bigyan na rin natin ng shadow yung form. So we use back shadow. And the back shadow, it accepts 4 parameters. So una, yung horizontal shadow, ayaw natin na magkaroon ng horizontal shadow, so 0. And then for the vertical shadow, let's give it 4 pixels. Ayan, nagkaroon na ng black na shadow. Kaya lang masyadong gusto nating ma-lighten. So the third parameter is the blur radius. So bigyan natin ng 8 pixel na blur radius. Ayan, parang na-disperse yung shadow. And for the last one, we have the color and transparency by using the RGBA function. So RGBA, so let's give 0 for red, 0 for green, 0 for blue. And for A, for the alpha channel, let's give it a 0.3 for the transparency. Ayan, so kung napapansin nyo, no, medyo subtle lang yung shadow. So ang ganda na tignan. Okay, next. Let's now target or let's now style the input field. So hanapin natin, balik tayo sa index.html. And for the input,
the class is also input. So we target the input class. So dot input, curly braces. And then the first one, we want to set the display to block para na sariling linya siya, no? Para bumaba yung submit. And then, masyadong maliit yan. So, gusto nating halos ka-width niya yung form. So, we set the width to 100%. Okay? Kaya lang kung papansinin nyo, yung margin sa left, dito, mas malaki kaysa dito. So, to fix that, we can use box sizing. So, box sizing, we use border box. Okay? So, kung napapansin nyo, na nagpantay na dito at saka dito. Okay, next one, lakihan natin yung font size. So, we set the font size to 30 pixels. Tapos, para hindi masyadong nakadikit yung text, bigyan natin ng padding na 10 pixels. And, ilagay natin sa gitna yung text. So, we use text align, center. Tapos, bigyan natin ng border para mas madaling makita. So, border, type of border solid. The size or the weight is 4 pixels. And for the color, let's use green or any color. So, green, yellow. Green na lang. Yan, green. Okay. Palitan na rin natin yung color ng green. Para green din yung text. Tignan tayo. Okay. And for the font family, gawin na rin natin cursive. So, font family, cursive. Okay. Para pareha sila ng font style nung question. Okay. Gusto rin nating i-lighten pala yung yung placeholder text, yung enter your answer, masyado siyang kitang-kita. So, we target the pseudo class for the placeholder. So, dot input and then colon placeholder. And then we set the color to medyo light na color. So, let's say light gray. Ayan, so hindi na na siya, medyo mas malabo na siya. Tapos yung font family niya, font family is cursive also. Okay? Anyway, yung input pala natin naka naka-cursive na. Okay, next. So last step, we now style the submit button. So, balik tayo sa index.html and hanapin natin yung button. So, the class of the button na pinangalan natin is btn. So, we target the btn class in the style.css. So, .btn. So, para sa submit button, bigyan natin ng background color na green. And then, yung border na black gusto nating tanggalin. So, border, let's set it to none. And then, yung display, gawin din nating black. Yan, katulad ng yung sa input. Tapos, para lumaki rin siya, gawin nating width, yung width, 100% para magkasukat sila nung input. Bigyan din natin ng padding para hindi masyadong nakadikit yung text. So, padding, let's just give it 10 pixels. Tapos, yung color ng font, gawin nating white.
Yan. Tapos, lakihan natin. So, font size. Let's set it to 20 pixels. And for the font family, gawin na rin natin cursive. Tapos, bigyan natin ng margin. So, top and bottom, let's give it 10 pixels. Ayan. And then for the left and right, bigyan natin ng 0 pixels. Tapos, yung border radius, para maging rounded rectangle. So, border radius, set natin sa 5 pixels. Yan. Tapos, bigyan na rin natin ng konting shadow. So, box shadow. So, for the horizontal shadow, set it to 0. And then, vertical shadow, let's give it 2 pixels. And then, for the blur radius, let's give it 4 pixels. And for the transparency and color, RGBA, ayan, gayahin na natin yung kanina. So, 0, 0, 0 for black and 30% transparency. So, kung napapansin nyo, no, meron ng counting shadow yung submit button. Okay, next step. Gusto natin kapag nag-hover sa submit button, medyo magda-darken siya ng konti, no, para may konting style. So, target natin yung pseudo class na hover. So, .btn semicolon and then hover. Tapos, lagyan natin ng filter, brightness, and let's set it to 0.9. Yan. So, pag nag-hover tayo dito, medyo nagda-darken siya ng konti. Okay? And also, yung pointer, or yung cursor, ayan, yung cursor, isend natin sa pointer. So, kapag ka nag-hover dito, nagbabago yung cursor, no, nagiging pointer. Ayan. Okay, and for the last one, nakalimutan natin yung score. So, balik tayo dito. Ayan. So, the score is an H4 heading with a class of score. So, target the score class, that score, curly braces. Palitan lang natin yung color ng green ulit. Ayan, naging green na yung score. Tapos, text align, we set to right. Ayan. So, that's it for the CSS part of our project. Okay, so in this section, we're going to add functionality to our project. So, una, buksan natin yung Explorer section and then click on New File. And then, let's name our new file as index.js. Yung index.js na yan, ililink natin sa index.html. So, just after the form, inside the body section, so dito natin ilalagay yung link. Let's type sc and let's choose the second auto suggestion. Now, inside the quotation marks, type natin yung file name ng JavaScript document. So, index.js. So, nakalink na yung JavaScript file. Pwede na tayong mag-add ng functionality sa document natin. Okay? So, anong una natin kailangan gawin? Kailangan nating
generate ng random number from let's say negative 15 to 15. Okay? So, para magawa yon, pwede natin gamitin yung math.random function. Okay? So, generate tayo ng random number using the math.random function. And store natin yan sa isang variable. So, let's make a constant and let's name it, let's say num1. Okay. So, the math.random function, nag-generate yan ng number from 0 to 1. 0 inclusive, but 1 exclusive. Okay? So, save lang natin. So, kung pupunta tayo sa file natin, and we right-click, and then click on Inspect, and then proceed, go to Console, and refresh natin. Hindi pala. Mag-console log tayo. So, console.log num1 So, kung papansin natin dito, nag-generate siya ng number, no? Ayan, no? Ng decimal, 0.2906 something. Okay? Ngayon, pag nag-refresh tayo, ayan, that's another random number generated. So, every time na magre-refresh tayo, magbibigay siya ng random number. Okay? Pero gusto nating maging integer yan. Diba? So, ang gagawin natin, i-wrap around natin sa, alright, 8 times muna natin ng ano. So, from 0 to 1 yan, pag tinimes natin yan, let's say, to 30, so, pag ni-refresh natin to, hindi yata na-save. Ayan. Okay, so 28, 3.57, 1.47, 10 point something, and so on. Okay? So, ngayon, para maging ano yan, para maging integer, i-wrap around natin sa math.ceil function. Okay? So, save lang natin. So, ayan, no, naging ano na, naging integer. Kasi naka-ceiling. Sabihin, kung 4.5 yung number na na-generate, magiging 5 na lang yun. Mara-round up. So, refresh natin. Ayan, kung napapansin nyo, puro integer na yung lumalabas. Okay? Pero paano magkakaroon ng negative? So, dito yung mga random numbers natin, no? Sa math.random from 0 to 1. Pero minultiply natin ng 30, so, pinakamataas na yung 30. Diba? So, pwede tayong mag-minus. Let's say, minus 15. So, ibig sabihin yan, kung 30 yung na-generate na number, dito, magma-minus ka ng 15, so 15 na yung pinakamataas. And let's say, yung na-generate na number naman dito ay 0, so pag nag-minus ka ng 15, we will get negative 15. Okay? So, Control S lang natin. And, refresh natin. Ayan, may mga negative numbers na. Okay? With negative 15, naka-ceiling pala, no? With negative 14 as the maximum, and, are the minimum, and 15 as the maximum number. Okay? Negative 10, negative 6, 14, and so on. Ayan, 15. Alright. So, burahin na natin tong console log. And, gawa pa tayo ng isang variable, no? Kasi dalawa yung number na papalitan natin. So, copy na lang natin yan. And, let's just change the name of the variable to num2. Okay, so, for the next step, pwede na natin i-manipulate tong
header na to, no? So, pwede natin palitan yung 2, yung first number by num1, and yung -3, ay yung second number by num2. Okay? So, dadalhin lang muna natin tong header sa JavaScript using getElementById method. So, punta tayo sa index.html. Tapos hanapin natin yung h1. So, the ID of that is question. So, in index.js, so store lang natin sa variable yon, constant. Let's name it question element. And that is equal to document.getElementById, and yung ID ng h1 kanina ay question. Okay? So word wrap lang natin, of course, para makita natin lahat. Ayan. Okay, and then to manipulate the header, we may use the inner text method. So, we manipulate question element dot inner text that is equal to, so write natin backticks. So, aso na nilagay natin yung backticks, no, nawala na yung header. Tapos kung ano sulat natin sa loob ng backticks, yan yung lalabas dun sa header, sa heading. Okay. So, lagay natin what is yung first number that is represented by the variable num1. So, para makapag-insert tayo ng variable, gamit tayo ng $sign and then curly brackets. So, ilagay natin sa loob num1. What is num1 multiplied by the second number, so $sign, curly brackets, and sa loob ng curly brackets, ilagay natin yung num2. Ayan. So, every time na i-refresh natin yan, magge-generate yan ng random number. Ayan. So, 15 times -12 is -6 times 10, and so on. Okay, so for the next step, itatrack na natin yung submission ng sagot ng user. Okay? At i-compare natin yon dun sa correct answer. So, una, store natin yung correct answer sa isang variable. So, let's make another constant and let's name it correct answer. And that is equal to num1 times num2. Siyempre, yun yung correct answer. Okay? Pagkatapos, dahil meron tayong form, mag-add tayo ng event listener sa form para matrack natin every time na mag-submit yung user. Okay? So, i-fetch natin yung form. So, the ID of form is form using getElementById. So, store natin yung sa variable constant form element that is equal to document.getElementById, and the ID of a form is also form. Ayan. So, sa form element, pwede na tayo mag-add event listener. And ano yung itatrack natin yung every time na mag-submit yung user. So, every time mag-submit yung user, magkakaroon tayo ng callback function. At sa callback function natin, ang kukunin natin yung value ng input ng user. Okay? So, kailangan natin kunin yung input. So, hanapin natin sa index.html yung ID ng input. So, that is also input. So, store lang natin yun sa another variable. So, constant input element is equal to, so using again the getElementById, and the ID of the input is input. Okay?
So yung input ng user na na-store sa input element, kukunin natin yung value. Okay? So store natin yan sa another variable. Let's name it user answer. Ayan. Okay. Pero yung input value na yan, actually ano yan, naka-string pa yan. Okay, so string lang kasi yung tinatanggap ng browser, no? Okay, so pag kinonsole log natin yan, console.log user answer and type of user answer, kapag ka nagbigay tayo ng value dito, let's say 5, so submit, at kapag ka-check natin yan sa DevTools pane, bigay tayo ng sagot, 5, submit. So kung titignan nyo dito, yung type ng 5 ay string. Pero ang gusto natin ay number. Okay? So para ma-convert sa number, yung input value, maglalagay lang tayo ng plus. So kapag ka nagsubmit na tayo ng number, so let's say 12 times 5, so the answer is 60. Pag click natin yung submit, pag chinek natin yung type ng 60, so na-convert na sa number. Okay, so for the next part, gusto na nating na every time na mag-i-input ng tamang sagot yung user, madadagdagan ng 1 point yung score niya, at every time na mag-i-input ng wrong answer yung user, mababawasan ng 1 point yung sagot niya. Okay? So, gawa tayo ng if statement dito, ng if statement. So, if the condition will be, if the user answer is equal to the correct answer, yung score ay magpa-plus. Okay? So, mag-set tayo ng initial value sa score. So, let score equals 0. Okay? So, sa score variable, kapag yung user answer ay equal sa correct answer, magpa-plus ng 1. Else, magma-minus ng 1. So, score minus minus. Okay? So, console log lang natin, console.log score, kapag nag-plus 1, and console log natin kapag nag-minus 1. So, check lang natin, maglagay tayo ng sagot dito na tama. So, negative 8. Burahin mo natin itong console log para sa user answer. Okay, so 14 times negative 1, that is negative 14. Submit. So pag chinek natin yan sa DevTools pane, so again, 12 times negative 12 is negative 144. And let's click submit. Kung titingnan nyo dito, nagkaroon ng 1. So ibig sabihin, nag-plus 1. Ngayon, kapag mali naman yung nilagay nating sagot, let's say 8 times negative 8, let's say 64 ang sinagot. When you click submit, nagkaroon ka dito ng minus 1. Okay? So, bakit ganun? So, kung 1 yan, from 0, nag-plus ka ng 1, so 1. Dapat 1, pag nag-minus ka ng 1, dapat babalik ka sa 0. Okay? Kaya minus 1 ang lumabas dyan kasi every time na magsasubmit yung user ng sagot, nare-refresh yung page at nase-set ulit yung score sa 0. Okay? So, kailangan nating i-save ngayon yung event na nagpa-plus ng 1 sa local storage ng browser.
Okay? So, gawa tayo ng function. Function, let's name it update local storage. And anong gusto natin gawin? So, yung local storage, isa-set natin yung item to score. At yung score na yan, since number pa yan, kailangan natin siyang i-set to string. Kasi string lang yung tinatanggap ng browser. Okay? So, using json.stringify, ano yung stringify natin? Yung score. Okay? So, every time na magpa-plus ng 1, call natin yung function. So, update local storage. At every time na magma-minus 1, update din natin yung local storage. Okay? So, control S natin. So, pag chinek natin yan, negative 6 times 6, so that's negative 36. Submit. Now, sa DevTools, tayo sa application, and then hanapin natin yung local storage. Ito. Tapos sa local storage, hanapin natin yung site. Okay? So, nagkaroon tayo ng score na 1, key na score, and then value na 1. So, let's have another one. Let's say 20. So, mali. Ayan, nagkaroon tayo ng score na negative 1. So, hindi pa rin nag-update, no? Bakit? Kasi ganun pa rin, dito sa taas, bumabalik pa rin tayo sa score na 0. Okay? So, kailangan pa nating i-update yan. Kailangan nating i-update yung score. So, instead of 0, we're going to set the score to the local storage dot get item, and ano yung kukunin natin? Yung key na score. Okay? Pero, dahil ginawa na nating string yan, kailangan nating ibalik sa number. Okay? So, using json.parse, we're going to parse it. Yan. So, control S. Check lang natin. Lagi tayo ng sagot. Say 14. Submit. Okay, the value is 0. Sagot tayo. 9 times 14. Sagot doon. 90 plus 36. 126. 126. So, submit. So, 1. Another answer, negative 21. Submit. So, naging 2 na yung value ng score. And 14 times 4, so 28, 56. Submit. Okay, naging 3 na yung value ng score. Okay, pag nagkamali naman tayo, 0 times negative 12, suppose negative 12 ang sagot. Click natin yung submit. So, nabawasan ng 1. Okay, naging 2 na. Okay, so, for the final part, gusto na natin makita sa browser no, na nag-update yung score. Okay? Pero kailangan lang nating
Kasi yung score na, yung sa variable na score, kinukuha natin yan dun sa local storage. Pero paano pag wala pang laman yung local storage? So to prevent that, maglagay muna tayo ng if statement. So if there's no score, isaset natin yung score sa 0. Okay? Okay, pagkatapos, so update natin tong score tayo sa index.html and hanapin natin yung ID ng score. So that's an h4 element, so the ID is score. So sa index.js, so kunin natin yan and store it to a variable. So let's have a constant score element, score L is equal to, so again we use the document.getElement by ID, and the ID of that is score. Okay, tapos i-update na natin, so using inner text method, no, score L dot inner text is equal to, so backticks, backticks. So mapapansin nyo, nawala na yung nawala na sa preview natin yung score. So ano ilalagay natin dyan, yan na yung lalabas sa h1 element natin. So score colon, so ilagay natin yung variable na score. Okay? For example, sagutan natin ito, 7 multiplied by 9, so the answer is 63. So nadagdagan ng 1, 8 times negative 14, 8 times 10 is 80 plus 32, 112, negative 112, tama ba? Okay, correct. Kapag mali naman yung sagot, halimbawa negative 4 yung nilagay na sagot dito, when we submit, so nababawasan ng 1. Okay? And lastly, gusto natin na kapag ni-refresh yung yung page, magseset ulit yung score sa 0. Okay? So siguro lagay na lang sa pinakadulo local storage dot clear. Yan. Okay? So check lang natin. Refresh natin dito. So what is negative 6 times negative 12? That is negative 72. Okay, submit. So nag-plus ng 1. What is 12 multiplied by 15? So 180. Correct. So magpa-plus ng 1. 15 times 4. Let's say mali yung sagot. Let's say 50. So from 2, mababawasan ng 1. So magiging 1 na lang. And kapag ni-refresh natin yung page, ayan, ma-reset yung score sa 0. Okay, so that's the last part of our project.